pleasure to be joined today by such distinguished leaders from the government of Egypt, guests, members of the media, to open this beautiful visitor center and commemorate our multi-year partnership in restoring this venerable site. It's my honor today to introduce our newly arrived Chargé d'Affaires, Beth Jones, Ambassador Beth Jones. This is Ambassador Jones's first public event in Cairo, and we're so pleased that it is here on such an occasion. Madam Ambassador. Your Excellency, distinguished officials of Egypt, colleagues, friends, neighbors, thank you very much for joining us here today. It is deeply meaningful to me that this is the first time I have appeared in public in Egypt as the newly arrived Chargé d'Affaires of the U.S. Embassy in Cairo. This is a significant and symbolic place as for this mausoleum, the mausoleum of Imam al-Shafii. I am deeply honored to join you all today as we inaugurate this newly established visitor center and this beautifully restored and preserved site. I think we all recognize that our work this week in Egypt and elsewhere in the Middle East is not business as usual. The violence against civilians is a stark reminder of the importance and power of cross-cultural exchange and of building connections between our societies. And working to strengthen mutual understanding is one of the most potent antidotes to hatred, extremism, and violence. American leaders are in close and frequent communication with their Egyptian colleagues to assess and coordinate our responses to the horrifying situation in Israel and Gaza. At this site, the commitment to understanding, respecting, and contributing to the development of each other's cultural heritage is on full display, a real testament to the U.S.-Egypt partnership. This marks the first time since the mausoleum was originally erected in 1211 that there was a visitor center on this site. Our implementing partner, Migalka, envisioned the center as a location for the community, a space for children and adults to come and to learn firsthand about the history and legacy of a man whose contributions are so beautifully captured in the historic architecture of this mausoleum. Imam Muhammad ibn Idris al-Shafii is revered for his scholarly work that laid the foundation for Sunni jurisprudence. He believed deeply in the value of education and once wrote, "He who seeks pearls immerses himself in the sea." And we've seen the possibility that the boat that sits on top of the mausoleum is an emblem of that. I read this passage as a powerful testament to lifelong curiosity and the pursuit of knowledge. This visitor center is focused on youth and instilling a respect and passion for history and cultural preservation among young people, tourists, and the faithful alike. It is very much in keeping with the spirit and ethos of Imam Shafii and his worldview. The U.S. Ambassador's Fund for Cultural Preservation is a U.S. government initiative to preserve and revitalize cultural heritage sites around the world. I am very proud that through this mechanism, we were able to support McGarva Foundation's 5-year effort to restore and preserve the mausoleum and its dome. This project represents the largest single site that the U.S. Ambassador's Fund for Cultural Preservation Project has sponsored. We are honored to partner with the Egyptian government to ensure that this magnificent piece of history, a testament to such a celebrated religious figure, was successfully restored to its full glory. We look forward to continuing to partner with the Egyptian people and the Egyptian government, particularly Minister Issa and colleagues from the Ministry of Tourism and Antiquities, to ensure Egypt's rich cultural and religious heritage is preserved and protected for centuries to come.
Thank you for your partnership and friendship, Minister Issa, and thank you all for joining us today. I'd like to invite my State Department colleague, Deputy Assistant Secretary of State for Education and Cultural Affairs, Rafiq Mansour, to speak with you. Thank you. السفير. Good evening to all of you. It is truly an honor to join the official opening of the Visitor Center at Imam al-Shaf'ai Mausoleum Complex, and to honor this 13th century site's status in the community as a beautiful example of diverse Islamic architectural styles, a powerful monument to the tradition of modern Islam in Egypt, and as a place where prayers are answered. I am very grateful to you, Mr. Minister, for your support for this important project and protection of one of the world's oldest Islamic cities. I also would like to thank our implementing partners at the Magawra Built Environment Collective, and especially Dr. May Al-Ibrashi, for today's illuminating tour. It was really fascinating. For your tremendous work on this project, and for your work on so many projects that are focused on the conservation of cultural sites, heritage, management, and community development. Here, at this site and in other locations across historic Cairo. Our long-standing relationship with the Egyptian Ministry for Tourism and Antiquities, as well as our partnership with Magawra, demonstrates the United States government's enduring commitment to helping Egypt in its effort to protect its rich cultural heritage. This magnificent heritage is an example of the important role that cultural heritage plays in Egypt's dynamic tourism sector. This site, in particular, also provides employment and training opportunities to Egyptian heritage professionals. It is gratifying to see that Magawra will use this new space to host neighborhood tours, children's activities, lectures, and workshops to encourage community engagement, increase tourism in the region, and to serve as a learning center for students of conservation and restoration. Since 2001, the U.S. Ambassadors Fund has contributed over $120 million to over 1,200 projects to preserve both tangible and intangible heritage around the world. In Egypt alone, we have invested more than $3 million in 17 different sites, which reflects Egypt's ancient and diverse cultural heritage, including monuments, masterpieces of art, and artifacts from every major period of prehistoric times to the late Ottoman Empire. In 2016, Egypt was the first country in this region to sign a bilateral cultural property agreement with the United States. This cultural property agreement established U.S. import restrictions on certain categories of Egyptian archaeological and ethnological objects. Barring entry of illicit material into the U.S. art and antiquities market, one of the largest in the world, helps deter the looting, theft, and trafficking of Egypt's cultural heritage. The agreement also creates a framework for technical cooperation between our countries in the protections of Egypt's cultural heritage, including through law enforcement cooperation to identify, interdict, and return trafficked cultural property from Egypt. With our Egyptian partners, we are currently developing a detailed action plan for our bilateral cultural property agreements continued implementation to further enhance capacity to protect Egypt's cultural heritage and to encourage exchanges that increase global appreciation of Egypt's unique contributions to human history. The United States will remain a committed partner in preserving, restoring, and protecting Egypt's rich cultural heritage. We are very proud to support the crucial cultural heritage sites play in Egyptian communities, culturally, spiritually,
economically, and especially in educating the youth on the history and conservation of cultural heritage worldwide. Thank you very much. ألف شكر. May I invite the Honorable Minister to please join us. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا. Your Excellency Kathy Jones, the Chargé d'Affaires of the United States of America, welcome. I know this is only your first day in Cairo, but you're no stranger to Cairo, and what a great start actually. So you feel like you're in a movie set, right? You know, this is what is really special about Cairo. It's very unique in the large cities of the world that it offers this unique heritage of 5,000 years of history. No matter where you walk on the west side of the Nile, you stumble upon monuments that are 5,000 years old. You actually watch the longest standing building, man-made building for 3,800 years, the large pyramid of Khufu. And you know, you just put yourself in a car and you ride to the east side of Cairo, and you find yourself walking through streets like this. It's you know, I don't think that there is any other city in this whole world actually that can offer this, and this is why I'm quite fond of living in this city. I've been living here for all my life, with the exception of the 2 years I spent in the U.S. So actually, I welcome you to the great city of Cairo, and let me please just start my speech in my preferred language, Arabic. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دكتورة مايا الإبراشي، مؤسس مكتب مجاور العمران، مبادرة الأثر لنا. Your Excellency Ambassador Beth Jones, U.S. Chargé d'Affaires, I would like to welcome you to Egypt and wish you the best of luck on your new post. Mr. Rafiq Mansour, the U.S. Department of State Deputy Assistant Secretary for Education and Cultural Affairs. الحضور الكريم، سعيد بتواجدي معكم اليوم في افتتاح مركز زوار الإمام الشافعي، الذي يمثل استمرارا للتعاون المثمر بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب مجاورة للعمران، مبادرة الأثر لنا. ممكن تساعدوني تسقف للدكتورة ماي شوية لو سمحتوا؟ في عام 2021 قام زميلي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق بافتتاح مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي. ذلك المشروع الهام الذي تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار والقاهرة التاريخية، وقام بتنفيذه مكتب مجاورة للعمران، وبتمويل من صندوق السفير الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي. ومنذ افتتاح المكان للزيارة لاقى إقبالا كبيرا من الزائرين والسائحين، فالمكان يستقبل ما يقرب من 700 زائر خلال أيام الأسبوع و1000 زائر في الأجازات والأعياد والمواسم الدينية. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز زوار الإمام الشافعي لخدمة الزائرين والسائحين ونشر الوعي بين أهالي المنطقة المحيطة بالأثر، حيث تم إعادة توظيف وإحياء السبيل والكتاب بعد أن كان المكان مهملا. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر، وهي أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، التي تتضمن 3 محاور رئيسية. ومن خلال هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى اجتذاب 30 مليون سائح في السنة بحلول عام 2028، تتجه الوزارة إلى العمل على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، حيث أنه هو المحدد الأساسي لأعداد السائحين في ظل الطلب المتزايد على زيارة مصر. وتحسين التجربة السياحية له تأثير مباشر على تحسين جانب العرض، وذلك مع التركيز على ال4 منتجات سياحية الأساسية التي تتمتع فيها مصر
بميزه تنافسيه. انا بشوف دايما السياح اللي بيجوا مصر بيبقوا عايزين يعني يعملوا حاجات كتير جدا الحقيقه، لكن الاربع منتجات اللي احنا قررنا نركز عليهم بالاساس هم المنتجات اللي موجه لهم كل الموارد بتاعه الوزاره، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في اكتر من حديث ليا. ونحن الان في واحد من المناطق الاثريه الهامه بالقاهره. اود ان اشير الى ان الدوله المصريه تولي اهتماما كبيرا بمدينه القاهره، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة، التي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية زي ما قلت لحضراتكم. وما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وترميم وصيانة وتأهيل للمباني الأثرية في القاهرة التاريخية، وتطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها، يأتي في إطار خطة الدولة. وافتتاح مركز زوار قبة الإمام الشافعي اليوم يمثل إضافة إلى الافتتاحات الأخيرة التي شهدتها المدينة العريقة، والتي كان آخرها مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين. أشجعكم كلكم الحقيقة، يعني أتمنى إن يعني كل واحد الحقيقة يزور القلعة في شكلها الجديد. مسجد سليمان الخادم الحقيقه بقى يعني دايما كانوا الزوار للقلعه بيقولوا لي ان الزياره بتاخد 45 دقيقه لساعه. اعتقد ان بافتتاح مسجد سليمان الخادم الزياره والمراكز الخدمه والمطاعم اللي سمحنا بيها للقطاع الخاص في القلعه الحقيقه في اتجاه يعني المفروض تتيح تجربه على الاقل لا تقل عن 4 أو 5 ساعات لزياره القلعه. وان شاء الله شغالين برضه على ان احنا نفتح احد يعني واحده من الطابيه اللي موجودين هناك للزياره برضه، بحيث ان احنا نحسن التجربه ونعمق التجربه للزائر السائح. كل هذه الجهود ستجعل من القاهره مقصدا سياحيا قائما بذاته، خاصه في اطار الترويج لمنتج القاهره الكبرى الثقافي الجديد الذي يضم القاهره الخديويه وما بها من مباني تراثيه، ومنطقه اهرامات الجيزه والمتاحف الأثرية الهامة بها، ومنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية وما تضمه من معالم أثرية، بما يتيح للسائح الفرصة لاكتشاف سحر القاهرة وتاريخها المتنوع وآثارها المصرية القديمة واليهودية والقبطية والإسلامية، ويساهم في زيادة عدد السائحين ومتوسط عدد الليالي السياحية بالقاهرة، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليه. وختاما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا المشروع الهام الذي قام بتنفيذه مكتب مجاورة للعمران تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار والقاهرة التاريخية، وبتمويل من صندوق السفير الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي، وهو نموذجا للتعاون المثمر مع كافة الجهات المهتمة بالآثار والتراث. المجلس الأعلى للآثار هذا العام المالي مخصص أكثر من 3 مليار جنيه لترميم وصيانة وإعادة تأهيل آثارنا. لأول مرة الحقيقة هذا المبلغ يتعدى 1.5 مليار جنيه. هذا العام المالي هنشوف أكثر من 3 مليار جنيه إنفاق على ترميم وصيانة آثارنا، وده أثر مباشر للإصلاح المالي اللي بيقوده الزملاء في المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزير الأمين العام. الحقيقة بهنيهم على قدرتهم على رفع إيرادات المجلس الأعلى للآثار 5 مرات ما بين العام المالي المنتهي في 30/6/22 إلى العام المالي الحالي. في خلال عامين فقط تم مضاعفة الإيرادات والتمويل الذاتي في المجلس الأعلى للآثار 5 مرات، وده اللي مكننا إن احنا نطلع بالإنفاق على الترميم والصيانة وإعادة التأهيل 3 مرات إلى 3 مليار جنيه. لكن الحقيقة دايما برحب بهذا النوع من الدعم من الأصدقاء كما وجدنا في هذا المشروع. بحيي حضرتك امباسادور بيث جونز، بحيي زميل من وزارة الخارجية الأمريكية، بحيي الدكتور مصطفى وزيري، وبحيي كل واحد من حضراتكم. Enjoy the evening here actually. It's lovely weather, right? So أهلا بيكم وشكرا جزيلا لكل واحد منكم.